మహారాజ్ ఒక్క విషయం ఇందాక వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. మనము ఎప్పుడైతే ఓఆర్ఆర్ మీద ఎక్కామో అప్పుడు పర్టికులర్గా మీరు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మెన్షన్ చేశారు. ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క రో ఉంటుంది కదా, ఆ రోలో డిసిప్లిన్గా ఎలా వెళ్ళాలి, ఆ స్పీడ్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి, అవి రూల్స్ చాలా మటుకు ఇండియాలో ఫాలో కావడం లేదని మీరు మెన్షన్ చేశారు. దాని పరంగా నిజంగానే అవగాహన లేకపోవడమా ఇండియన్ డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్లకు, లేకుంటే వాళ్ళ యొక్క ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏమంటారు మీరు? దాని గురించి ఏం చెప్తారు? ఏ పాతలో ఏ వెహికల్ ఎలా వెళ్ళాలి అనేది మీరు మనం చూస్తుంటాము. మన రోడ్ల పైన మార్క్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ థిక్ లైన్, అదర్ వన్ ఈజ్ బ్రోకన్ లైన్స్ ఆర్ డాటెడ్ లైన్స్. These things they have some meaning in them. Wherever there is a broken line, there the crisscrossing is allowed with the proper care. Wherever is a straight line or in the middle, it indicates that you should not cross, you should not make overtaking there, change the lane. So these are certain basic traffic principles, basic road ethics where we are supposed to follow. See, unfortunately the Indian the licensing system does not get into these subjects, whereas in what I have seen when I visited other countries, people, they follow the rule, they respect the traffic, what you call the discipline, and nobody and the speed marks are there, where you see, if you see it on ORR, you have 4 lanes in which 2 lanes are marked with less than 80 and 2 are for high speed lanes. Heavy vehicles are not supposed to travel on the right side of the road, whereas people, even on the normal roads also we find motorcycles traveling. Now they have 3.5 to 4 feet marginal side road, they don't follow. And many times even our own vehicles, we travel 1.5 lanes, we travel over the midline. See, they cause concern. See, that will be a matter of concern to other driver, because he will feel sometime that his passing over may not be possible sometimes. So all these are traffic rules and road ethics, driving ethics, and using low beam lights in the nights instead of high beam lights, wherein you see, that's all. Otherwise, on the road you find sometimes the high beam light, it will be blackening your vision, totally making the vision dark and making an accident. So there are certain things which normally people should follow when you drive, for their own safety and for safety of the other person who is coming in opposite direction. So that's what I feel, because these are all అన్నిటికి కూడా కారణం ఏంటంటే మన లైసెన్సింగ్ సిస్టంలో no system is bothered about your awareness about the traffic rules or the disciplines, these things. Whereas in countries like US, they are very specific. There will be 200 bit questions where you have to answer, and answer 100%, not even one less, not even one shortage. So that gives you, and to answer those 200 questions, almost 200 to 250 bits of questions covering the traffic, the right to cross over, the right to travel, that is the right to pass over. Suppose you are joining a lane, then the other person who is traveling on a straight path has a right to move first than you. You have to stop and go. సో ఇవన్నీ రూల్స్ అన్ని కూడా. ఒక్కటి మహారాజ్, నేను ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్ అడగదలుచుకుంది ఏంటంటే, మీరు ఫారిన్ లో డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫారిన్ లో ఇక్కడ మీరు కంపేర్ చేసి చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ నేను అడగదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవేర్నెస్ అంటారు కదా. ఇప్పుడు ఫర్ పాలిథిన్ కవర్స్ వాడుతున్నారు. పాలిథిన్ కవర్స్ గవర్నమెంట్ నిజంగా బ్యాన్ చేస్తే ఇటు ఎవరు కూడా వాడకంలో ఉండదు. అలానే ఇప్పుడు మన స్పీడ్ విషయంలో అక్కడ స్పీడ్ కంట్రోలింగ్ బోర్డ్స్ పెడతారు కదా, పెట్టినప్పుడు యాక్చువల్గా మన కార్ లోపల, మన ఆధునికంగా వాడే కార్ల లోపల ఈవెన్ 200+ స్పీడ్ పోయే కార్స్ కూడా మనకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ దాన్ని లాక్ సిస్టమే పెడితే, ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే నాకు ఫైన్ పడ్డా పర్వాలేదు నేను పోతా అని అంటాడు డబ్బులు ఉన్నవాడు. సో అది కొంచెం మామూలు నార్మల్ డ్రైవర్స్ వాళ్ళకు కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మరి గవర్నమెంట్ ఏదైనా రూల్ చేస్తే బాగుంటుందా, లాక్ సిస్టమా, మీరేమంటారు? ఇప్పుడు గడిచిన ఐ థింక్ ఫర్ ద లాస్ట్ 5-8 years speed limits have been exhibited on the road. Yes. And government is trying to put a penalty of overspeeding guys. All these things, if you look at it, 80% people are
they are now disciplined Oh. because of this, because it is a question of money you have to pay, because police is now sometimes they are lenient, but most of the time Question of money and also life also. Life. one is question of money, second one is the accidental, what you call the probability. Probability. So people are slowly getting used to the speed. You take me as I am driving only at 80 kilometers. Yes. Because this vehicle can go 130 without any problem. Yes. But I'm still aware, I'm controlling myself. You mind, your mind tuned. Mind is tuned for, because Ah. there are 2-3 aspects in life wherein people violate rules. If it is not planned, suppose you have to travel 100 kilometers and you need to go at a specific time and you are given a vehicle, you will always feel overspeed it because of fear of not meeting the time schedule. Times. Yeah. So if you plan your time, Before half an hour or before or 1 hour, if you something. stand- Calculation. all these things are, they come Ah. through awareness, through counseling, through education, by force. So sometimes some people need force to follow, some people get awareness and they follow themselves. Some people need to be taught because there is no facility for learning from anywhere. So all these things are, see, and such a vast majority of a mix of types of vehicles. See, there are, in America and other places you got only one model. Rarely you find a mobike on road. They also need to follow the same rules as the cars follow. And the penalties are so heavy that a small one, not only penalties, they also Punishments. tax Tax, your insurance. Ah. They also put the insurance also gets increased and all these things are all linked. ఇక్కడ ఏమీ లేదు కదా. Drunk and driving also. అక్కడ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ సరే, అది ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చిన కాన్సెప్ట్లలో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ కి అంటే మీరు అన్నట్టుగా పనిష్మెంట్ అక్కడ డిఫరెంట్ గా చాలా ఉంటుంది కనుక. అక్కడ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ నార్మల్లీ పీపుల్ డోంట్ డ్రైవ్. You don't drive. Because any small mistake will cost their life. There is nothing else, because Absolutely. the speeds are very high and one small break in the middle will cause multiple compacts. This is the impacts on the system. So normally people, they don't do it because life is more precious there. Yeah. And మన దగ్గర ఏంటంటే we enjoy violation of rules. We feel pride in violating the rule. అది కూడా ఒక గ్రేట్ గా ప్రౌడ్ గా అది గ్రేట్ గా ఫీల్ అవుతుంది. Because our system has got that problem. Now people are slowly is getting educated, they are becoming aware, and government is also doing a lot of work on this. They are putting boards and all these things, billboards everywhere for indicating the speeds, penalties and all these things. Hope that it comes sooner, people realize and make the life better. So that's what we can hope. Beyond that, nothing. So a common man is always worried when he goes out that he will should reach home safe, and he will never see. That is, and one more thing, what we notice, that's the age factor. Oh. They see the younger generation, they feel thrill in making adventures. All of us must have done the same thing in our ages, but no, we speak so many things. So normally, but at the time, that is, we learned in a bitter way the cost of all these things. మెయిన్ థింగ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఒకటి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మహారాజ్, ఇప్పుడు మీరు డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు మనకు తెలుసు కదా, ఇండియన్ రోడ్ మీద ఆల్ టైప్ ఆఫ్ వెహికల్స్ పోతుంటాయి, హెవీ ట్రాఫిక్ వెహికల్స్ కూడా పోతుంటాయి. మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు క్రాస్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది రూల్స్ వాళ్ళు కూడా పాటించాలి కదా, వాళ్ళు పాటించరు. వాళ్ళు మన మీద నమ్మకం అన్నట్టు, వీళ్ళు బ్రేక్ చేస్తారు, ఎట్లయినా నన్ను సేవ్ చేస్తారని. ఇంకోటి, యానిమల్స్ కూడా క్రాస్ అవుతుంటాయి అనూహ్యంగా. వాటికైతే ఇంకా వాటికి పాపం వాడు మైండ్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాటి క్రాస్ చేయాలా లేదా అని. అటువంటి టైంలో మన మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉండాలి డ్రైవింగ్ చేస్తే? వాటికి విచక్షణ జ్ఞానం లేదు కదా, మనకున్నది వాటికి లేదు. So you have to respect this. No, what happens? Suppose you hit an animal, what happens? Animal dies, but what happens to you? One small thought can save the animal and yourself both. So simple as that. Okay. And it only requires taming of your mind about these things.
ఒక్కటండి, బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సేఫ్గా ఇంటికి రావడం అనేది మనకే కాదు, మన మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళందరికీ కూడా అవసరమే. వ్యాలిడ్ సో వాళ్ళందరినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మన కళ్ళు చెవులు అన్నీ ఓపెన్ పెట్టుకొని మానసికంగా డ్రైవింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి డ్రైవ్ చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద అనర్థాలు అయితే జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ చిన్న చిన్న పిల్లలు యాక్సిడెంట్ మీట్ అయిపోయి దే ఆర్ లూజింగ్ దర్ ఎకనామిక్స్, సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ ద లైఫ్, ఆల్ పెయిన్ఫుల్ సబ్జెక్ట్స్. And that can be appreciated only by the parents who lost their kids or who lost their kids' progress. సో ఇవన్నీ మనం చెప్తే ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎన్ ఆన్సర్స్. ఇదేంటంటే పేరెంట్స్ చెప్పడం మేము ఏం కాదు, ఐ హావ్ ట్రైడ్ సో మెనీ టైమ్స్. ది టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. ఎనీ టైమ్ ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపన్. వీఆర్ నాట్ ద మాస్టర్స్ ఆఫ్ టైం. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేసుకోవాలి ప్రపంచంలో మన. అండ్ దిస్ అవేర్నెస్ షుడ్ కమ్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. మీరు ఇందాక చెప్పారు ప్యాషనేట్ ఉండాలి. ప్యాషనేట్ అంటే లైఫ్లో నిజంగానే దాంట్లో ఒక రకంగా జీవించడము లేకుంటే ఎంజాయ్ చేయడము ఇది వస్తుంది యాక్చువల్గా. బట్ పర్టికులర్గా కొంతమంది ఏమంటారంటే ఆయన పర్ఫెక్ట్ డ్రైవర్, ప్రొఫెషనల్ డ్రైవర్ అని చెప్తారు. ఈ డ్రైవింగ్లో ప్రొఫెషనల్ పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది అంటారా? ప్రొఫెషనల్ పర్ఫెక్షన్ అనేది, పర్ఫెక్షన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ సినానిమ్ యూజ్ ఫర్ ఎ వెరీ రూల్స్ ఫాలోయింగ్ డ్రైవింగ్. See, people who follow the rules, they will not overspeed the vehicle, they will not crisscross, they will not change the line as and they want, as if this whole road is theirs. So all these people who follow the rules to the core. Okay, accidents can happen to these people also. Other man can be vulgar, other man can be violent, we may be violating the rules and violent in driving. So all these things are there. That is that element of risk is always there. But for ourselves, we take care that we don't violate. We are keep our mind in present tense here itself while driving. He is called perfect driver. Perfect driver is what? See, there is no meaning in perfect driving. పర్ఫెక్ట్ అంటే ఒక లైన్ పెడితే లైన్ మీద కరెక్ట్ గా 100% ఎంత దూరం పోలేదు పర్ఫెక్ట్ అది ఉండదు కదా. పర్ఫెక్ట్ మీన్స్ వాట్? He should know about. అదే చాలా మంది చెప్తారు చాలా పర్ఫెక్ట్ నడుపుతాడు అని అంటారు కదా. డ్రైవింగ్ లో పర్ఫెక్ట్ అంటే he knows how to control the steering, how to accelerate a vehicle, how to brake a vehicle. That is అంటే మనం చాలా వర్డ్స్ని లిబరల్గా వాడతాం. భాషలో చాలా పదాలు చాలా లిబరల్గా వాడతాం. మోస్ట్ మనం చూడండి, అదృష్టం అనే ఒక వర్డ్ వాడతాం. ఆన్ అండ్ ఆఫ్ డేలో ఒక 50 సార్లు వాడతాం. ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా పెన్ను దొరకకుండా అదృష్టం బాగాలేదు, దొరుకుతలేదు, పోయినా అదృష్టం బాగాలేదు, దొరికినా అదృష్టం బాగాలేదు, బస్సు మిస్ అయినా అదృష్టం బాగాలేదు. ఎప్పుడైనా ఆలోచించామో అసలు మనం did we think any time in a real lens, with a real lens? You see, we didn't try to see anything through the real lens. మీరు అన్నది కరెక్ట్ 100%. ప్రాపర్ గా పెన్ను పెట్టే చోట పెట్టడం మన పెన్ దొరుకుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఏజ్ రిలేటెడ్ degeneration of mind and body is inevitable. But it's most of the even younger one. చెప్పులు అయిపోతే నా అదృష్టం బాగాలే తెగిపోయింది అని యూస్లెస్ ఫెలో యు పర్చేజ్ హోప్లెస్ క్వాలిటీ. చెప్పాలని యూజ్ హోప్లెస్లీ అంటే మన దగ్గర అంటే చాలా పదాలు భాషలో వెరీ 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 ఐ డోంట్ నో వెరీ కన్సర్వేటివ్ సెన్స్ ప్రతిదానికి వాడతాం. అంటే నాకు అప్పుడప్పుడు అది అదృష్టం అనే పదాన్ని వాడే వాళ్ళు చూస్తే బాగా అనిపిస్తుంది. We never accepted our shortcomings in life. We always say that stupid God is there on top. He is responsible for all these things. And as if God doesn't have any other business except in troubling you. మనం జీవితంలో కొన్ని విషయాలు చాలా లైట్గా మాడతాము, లైట్గా తీసుకుంటాము. రియల్గా చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా యాక్చువల్గా మహారాజ్తో డ్రైవింగ్ చేసే సందర్భంలో. ఎన్నో వాల్యుబుల్ థింగ్స్ మనిషి జీవితంలో డ్రైవింగ్ సెన్స్లో ఏ రకమైన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించాలి, మనిషి ఎట్లా జీవించాలి, మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉండాలి అనేది
మహారాజు చాలా చక్కగా అభివర్ణించారు. డెఫినెట్గా ఈ యొక్క వాల్యుయబుల్ థింగ్స్ మీ అందరూ కూడా విని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించి అందరూ కూడా సుభిక్షంగా హ్యాపీగా ఆనందంగా జీవించాలి. మహారాజ్ మీరు కూడా మీ రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంతా కూడా ఇప్పటి వరకు ఏ రకంగానైతే ప్యాషనేట్గా ఎంజాయ్ చేస్తూ మీరు ఆధ్యాత్మిక చింతన పరంగా ఫిలాసఫికల్గా కానీ ఇంటెలెక్చువల్గా కానీ మీ మాటల్లో తెలిసిపోతున్నది. మీరు చాలా చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మీరు ఇదే రకంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ మరి మాలాంటి చిన్న చిన్న పిల్లలకు కూడా మంచి సజెషన్స్ మంచి సూచనలు చేయాలని మేము కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ.